Namaste friends. In this video, I am going to discuss about the concept of relation in mathematics. So before defining the mathematical meaning of the relation, I would like to discuss how we are going to use the concept of relation in our daily life. So that I am going to consider two characters, Sharat and Shashi are the two characters I am going to consider. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶರತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಶಿ. ಶರತ್ ಈಸ್ a father of Shashi. This is the connection between Sharat and Shashi. Now it can give a different perspective. That is what Sharat is a father of Shashi. So here father will remains as the recognizable connection between Sharat and Shashi. This recognizable connection between Sharat and Shashi is going to called as relation. ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಶರತ್ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೆಕಗ್ನೈಸಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಶರತ್ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ to define relation, we require any two characters or any two elements. So when we come to the mathematical concept, so mathematical aspect ಗೆ ಬಂದಾಗ, so to define the relation, we require elements. So mathematics ನಲ್ಲಿ elements ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ, so that we need to consider non-empty set. So for that reason, I am going to consider a non-empty set A. Let the set A is a non-empty set which contains the elements 1, 2. So 1, 2 are the elements which are present in the set A. That is the first set. ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2, 3, 4. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಎರಡು ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಎ and I am going to pairing with each and every element of the set P. Okay, 1 from the set A and I am pairing 1 with the 2 which is the element of the set B. I am going to enclose these two elements by using the open braces. So this is what we are going to call as ordered pair. Then what do you mean by ordered pair? Ordered pair ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಪೇರಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಗೈನ್ 1 ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ 3 ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಬಿ, ಅಗೈನ್ 1, 4. So similarly we have 2 in the set A, so that again I am going to consider 2 in the first place and pairing with each and every element of the set B. That is like 2, 2, 3 and 2, 4. So these are what we are going to call as ordered pair. So in general, ordered pair can be expressed in the form A, B. Here A will remain as the first element of the ordered pair and B will be treated as second element of the ordered pair. Here the first element of the ordered pair A is belongs to the first set what we have considered. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ A ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ B ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, B ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ within the flower braces. This is what we are going to call as collection of all the ordered pair, which is a well defined collection. And this collection of ordered pair is going to called as Cartesian product of the two non-empty set, that is indicated by the symbol A by B ಅಥವಾ A cross B ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here A cross B is the Cartesian product, so that Cartesian product
E is the collection of all the ordered pair. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್ A cross B ಅಥವಾ A by B is a Cartesian product. So we know that ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ A cross B or A by B is equal to A comma B such that ಇಲ್ಲಿ A belongs to the set A and the same the element B belongs to the set B. So this is how we are going to define the Cartesian product. So now what I am going to do, I am going to define a set R. R ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ನ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, R is not only a set here, R is also a subset of the Cartesian product. ಈ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು R ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ if R is a subset of the Cartesian product, then whatever the element if I am going to consider in the set R, that must be a element of the Cartesian product. ಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀಲಿ ಅದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ? ಸಿ, the set R contains the elements A comma B. So here A is the first element and B is the second element. So R ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ? ಸಿ, we need to write the elements in set R which satisfy this condition. ಏನು ಕಂಡೀಷನು? I need to get the second element B by adding 1 to the first element. I need to consider the elements which satisfy this condition. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಎ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಸೆಟ್, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗ? ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. So now what I am going to do, I am going to list the elements which satisfying the given condition in the set R. Okay, so obviously ನನಗೆ R ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ A ಕಮ B ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಎ ಸೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. So that in the first element I am going to consider 1 from the set K. So 1 consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So 1 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. So if I put 1 in the place A, B will attains the value 2. ನಾನೇನಾದರೂ ಎಗೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ B will attains the value 2, that is 1, 2. Is it possible to take 1, 2 element in the set R? Of course. Why? Because 1, 2 is also the element of the Cartesian product. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ 1, 2 ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1, 2 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬೋದಾ? ಹೌದು, ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕೆ? 1, 2 ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ 1 ಆಯಿತು. ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಎ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. If I put 2 as a first element in the ordered pair, if I put 2 in the place of A, then B attains the value 2 plus 1, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ B ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. 2, 3 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, 2, 3 ಬರ್ಕೊಬೋದಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2, 3 in the set R because 2, 3 is also the element of the Cartesian product. Okay, these are the only 2 elements we are going to get in the set R which satisfy this condition. What? B is equal to A plus 1. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು? ನೋಡಿ, R is a subset of Cartesian product. ಸೊ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನಗೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. So this is the recognizable connection between the elements A and B. So what is the recognizable connection between A and B? I am going to get the second element by adding 1 to the first element. So this is the recognizable condition, and this recognizable condition we are going to call the relation between A and B. ನಾವು ಇದನ್ನ A ಮತ್ತು B ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 2 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ how we are going to define the relation set or the relation, this is obviously we are going to call it as the relation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಸೆಟ್ ಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ? ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನಾವು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಬೇಕು, ಎ ಕಮ ಬಿ, ಸಚ್ ದಟ್ A element, first element is need to relate the second element B by some kind of relation. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ A belongs to the set A and the element second element B belongs to the set B. This is what we are going to call it as the relation set, and this is the definition of the relation. Thank you.